Right, so without further ado, let us say hello to Shavkat Rahkmonov, the Nomad, and he's being joined by his translator as well, the one and only Sayat, who's here too. Hello, salam alaikum, Shavkat. How are you? I'm good. Oh, wow. Shavkat, you speak English? It's small. I like it. And Sayat, you there? Yeah, I'm here. What's up, Ariel? Okay, thank you so much, guys. I know it's very late there, so I appreciate it very much. Thank you for joining us, and congratulations, Shavkat, on another win for you. You remain undefeated. There's a lot that I want to ask you about, but I'm just curious, as the numbers continue to grow on your record, 14-0, 15-0, do you think a lot about that zero, about remaining undefeated, and is that now pressure for you to keep going, and also the streak of not going the distance because all your victories have come via submission or via strikes? Поздравляю тебя с очередной победой, и вот твой рекорд все растет и растет, и с каждым боем, с каждой победой этот нолик на тебя, давит ли он на тебя сильнее, и давит ли на тебя то, что ты все бои победил досрочно? В принципе, давление, конечно, каждый раз присутствует, но я не должен смотреть на нолики или там за чисто финиша. Я должен свои бои выиграть. Самое главное, это мой цель, в принципе. Yeah, actually, I can feel the pressure with each fight. It's getting bigger, but I shouldn't be focused on that. I shouldn't be focused on keeping it 100% finish rate or focusing on the zero. I just have to focus on the winning. It doesn't matter how I win. I have to stay cold-blooded. Do you feel like you do a good job of doing that, or do you feel as though, as your UFC career continues to progress, that you have to keep reminding yourself to not focus on the zero and the finishes and all that stuff? Как ты считаешь, у тебя хорошо получается именно с этим давлением справляться, или тебе нужно с каждым боем уже все-таки себе напоминать, что этот нолик не так важен, что главная победа? Да, конечно, главная победа, это, думаю, давление, конечно, каждый раз больше, но я становлюсь с каждым разом намного лучше. За это, думаю, все должно быть хорошо, четко, в принципе. Yeah, I can feel the pressure growing each time, but I'm also getting better each time. So I feel like everything is going well. Your performance, at least from our vantage point here, was incredible, flawless again. Are you happy with what you did on Saturday? Are you happy with how you fought? Or are you very critical of your performances? Доволен ли ты своим выступлением в эту субботу? Или ты сам к себе критично относишься? Или было ли то, что тебе, может, не понравилось в своем выступлении? Нет, я доволен, конечно. Я выиграл убедительно, достойно, досрочно, получается. Соперника никакого шанса не дал. И почему бы я должен быть недовольным быть за своим выступлением? Я доволен. Yeah, I'm glad with my performance. I didn't give any chance to my opponent. I finished him. So why I should be not happy? I'm glad with my performance. Great. Why is your nickname Nomad? Почему у тебя прозвище Номад Кочевник? В принципе, казахи были бы всегда кочевниками. И я сам много где жил, в принципе. Много местоположений менял. За это подходящее, думаю, прозвище. So historically, Kazakhs were nomads. And myself, I used to change a lot of location, and it fits me well, being a nomad myself. For you, was it a goal of yours to be the first Kazakhstani-born fighter in the UFC? Was this something that you were thinking of, or it just kind of happened that way? Actually, he's not a first Kazakhstani-born fighter. He's the first Kazakhstani citizen to sign with UFC. Okay. Yeah. So he was born in Uzbekistan. First Kazakhstani born fighter is Rafael, but You're right. But he's first Kazakhstani citizen. It's complicated, but it is complicated. You're right. That's my mistake. Yeah. And thank you for clearing that up. You would know Sayat because you obviously represent Rafael as well. So my apologies.
No, so just I'll translate that about Sure. being Kazakhstan citizen, yeah? Значило ли для тебя очень много что ты был именно первым казахстанцем, кто подписал контракт с UFC? Было ли для тебя это важно? Конечно, было бы хорошо, что первое, что в UFC попал, я был очень сильно рад, потому что один из первых людей, который там одержал первую победу, и еще один из первых побед, и топ-15 попал. В принципе, в Казахстане, по крайней мере, бойцов нет. За это я очень сильно рад, что радует своих болельщиков, своих команду, получается. Yeah, I'm happy to be the first Kazakhstani fighter to sign with the UFC. I'm also happy to be one of the first male fighters to get a win in the UFC, and I'm also the first fighter to crack the top 15 from Kazakhstan. So I'm really take pride in that, and I'm happy that I can make my team and my countrymen proud. I read that when you were growing up, you either wanted to be an athlete or a military man. Was it, as far as athlete is concerned, was it always fighting for you, or was there another sport before you found martial arts and fighting that you wanted to, compete in at the highest level? Он читал, что в детстве ты либо хотел стать военным, либо спортсменом. Если брать спорт, всегда для тебя был в приоритет именно бои, либо ты рассматривал какие-то другие виды спорта? Нет, я занимался боксом, тайским боксом занимался, узбекским борьбой занимался. Я вообще очень много спорта люблю, в принципе, всегда был спортивным человеком. Yeah, when I started with sport, I started with boxing, then I tried Muay Thai, I tried some Uzbek wrestling. So I really love to mix it up in different kind of sports, but as you can see, it's all combat sports. Yes. And so how close were you to going the military route? Был ли ты близок именно к тому, чтобы пойти по другой дороге, именно стать военным? Ну, конечно, особо не получался. Как-то думать. Конечно, я люблю больше спорт, чем военный работу, в принципе. За эту свою любимую работу, можно сказать, я занимаюсь сейчас. Я люблю соревноваться. Yeah, it never really materialized. I can tell that I love being an athlete. I love my job, and I love to compete. So I love doing what I do now. And early on, as you're growing up, is martial arts and things like that where you're living? Is it popular? Is it easy to find people when you're growing up to hone your skills? Did you feel like you had the right type of coaching and environment in order to do so? Or are you kind of the anomaly? Because of course we haven't seen a lot of fighters from your area come into the UFC, but now it seems like there's a ton that are coming through the pipeline. Именно когда ты рос, был ребенком, найти именно правильные секции хороших тренеров было ли легко или нет? Или это было каким-то исключением, то, что среди окружающих, то, что ты пошел именно по этому пути? У нас, получается, где я жил, в Узбекистане, очень мало было выборов. Там пару секций было, и все, туда ходили. Но потом, как Казахстан приехал, конечно, у меня возможность больше было здесь хорошая школа по боксу была, там боевой самбо неплохая. Большинство моих достижений началось с Казахстана, в принципе, результаты мои. Where I used to live before, in Uzbekistan, there wasn't many choices of combat sports, only like a couple. But after I moved to Kazakhstan, there were more choices and a higher level of boxing school and combat sambo schools. The hat that you wear in the octagon, can you explain the cultural significance behind that hat? What is it called and what does it signify? Расскажи немного о своем головном уборе, что он для тебя значит, что он обозначает, как он называется, из чего сделан. Это называется казахстанский национальный головной убор. Наши предки одевали постоянно зимой. Хотел показать себе, что у нас тоже есть такой головной убор, очень красивый.
Мне очень сильно нравится. В принципе, достойный мужчина должен носить такой головной убор. И из чего он делается? So it's a traditional Kazakh headdress that our ancestors used to wear during the winter times to keep themselves warm. And myself, I feel like it's a very beautiful headdress. And wearing it, I got to represent my roots, represent the culture and tradition. And traditionally, usually this hat is made out of a wolf or fox skin. Wow. And are you wearing the same one every time? Is it the same hat or is it a different one every time? Ты каждый раз одну и ту же шапку одеваешь или каждый раз меняешь? Нет, каждый раз, по крайней мере, одно и то же. For now, it's always the same hat. Who gave you that hat? That particular one? Кто тебе дал эту шапку? Мне подарили, у меня вот, допустим, когда вот UFC попал, первый бой готовился, уже я приготовил, получается, мне подарили флаг и вот этот головной убор, тмах тоже подарили. Я сам хотел купить, но люди услышали, что я хочу вот так выйти, за это мне подарили. Да, все подарок. Yeah, when I was getting ready for my UFC debut, I got it as a gift. I got the national flag and this headdress. Like I wanted to buy it myself, but then when people found out that I wanted to walk out with this headdress, they gave me it as a gift. What's that? Yeah, he said, just a moment. Oh, okay, no problem. You want to change the location. Who gave him? I was just curious if like someone gave him that. That hat as a gift. Was it someone like a political person? Was a family member? If there was some significance behind it? Mm-hmm. Okay, let me find out. Что там, Заяц, слышно? Да. Он спрашивает, может, это кто-то из политиков или кто-то из твоих близких или друзей подарил тебе шапку? Есть какая-нибудь, может, история? Болельщики. Нам наши болельщики, как бы наши братья подарили. It was just my supporters, my fans who gave it to me. Shavkat, a lot of people want to, and by the way, am I pronouncing his name the right way? Is it Shavkat Rahkmonov? Is that the right way to pronounce it? Yeah, Shavkat Rahkmonov. Rahkmonov. Okay. I like to pronounce the names correctly. A lot of people want to compare him to Khamzat Chimaev, and I get the feeling that you get annoyed when people try to compare you to Khamzat, that you are on your own path, that you don't want to be compared to him. Am I accurate in feeling that this kind of bothers you? Он говорит, что много людей тебя сравнивают с Хамзатом Чимаевым, но ему кажется, что тебя это уже достает и немного раздражает, потому что у тебя свой путь, ты идешь своим путем, и тебе это не нравится. Конечно, я не Хамзат, в принципе, так считается. Как-то уже просто надоедать, постоянно вот спрашивать, когда это будет нравиться. Вот, время покажет, время придет, мы подеремся, тогда увидите, что вы торопитесь так сильно. Просто каждый раз одно и то же вопрос тебя уже просто надоедает, не хочешь услышать. Да. Yeah, I get annoyed because I'm not Khamzat, I'm Shavkat, and this is a question I get asked the most when we're gonna fight. But time will show, and right now I'm just being annoyed with this question a lot. I understand. So do you still want to fight? It sounded on Saturday you wanted Michel Pereira next. Is that still what you want? And if so, why him? После боя ты вызвал Мишеля Перейру. Ты все еще хочешь с ним драться? И если да, то почему именно с ним? Ну, потому что он очень интересный боец, во-первых. Очень разнообразный, зрелищный. Просто своих соперников как бы играется с ним. Я бы показал, что такое, как бы драться с ним и как его выиграть. Как бы, надеюсь, думаю я, что его досрочно выиграю смело. Yeah, I think he's a very exciting fighter. He's a very interesting fighter who like to play with his opponents. And I just wanted to showcase myself that I can shut him down and I can finish him. So he wouldn't be able to play with me like that. When you were coming up,
who was your favorite fighter? Who did you look up to the most? Who was the one that you liked watching the most? Когда ты именно начинал в своей карьере, кто был тем бойцом, на которого ты, может быть, равнялся, за кем ты следил постоянно? Я вот начал когда-то детство смотрел, Прайд смотрел. Тогда был как бы чемпион Федор Емельяненко. Я сильно любил, получается, все его бои смотреть. И мне нравился очень сильно Мирко Круков. Вот два бойца, которые я всегда следил, мне нравился, когда маленьким был. Yeah, when I was a kid, I used to watch a lot of Pride events, and Fyodor was my favorite fighter. You know, I loved his fights, and another one is Mirko Krokop. Have you ever met Fyodor? Ты когда-нибудь встречался с Федором? Да, встречался, когда чемпион мира 2013 года стал, он меня наградил как раз. Yeah, I met him when I became a world champion in amateur organization. He ran. I met him at the time. Wow. And you're training at Sanford. Why did you go to Sanford? Why did you pick them in South Florida? И сейчас ты часто приезжаешь в Сэнфорд. Почему ты именно выбрал Сэнфорд из всех клубов в Америке? Не знаю, мне давно хотел попасть, как туда попал, и мне понравился, как там дружная команда, очень энергичная и очень хорошая атмосфера. За это второй раз уже туда поехал. Мне очень нравится. Тренерам хорошие отношения. Yeah, so before I heard a lot about this team, so I wanted to go. And when I actually went there, I felt the energy, the good atmosphere, and this is a very friendly team. And I have a good relationship with coaches now. So I would like to come back every time. Okay. And when do you want to fight again? If it was up to you, when would you like to return? Когда бы ты хотел в следующий раз подраться, если ты сам решал бы? Надеюсь, что летом подерусь, в июне, наверное, конце июня или начале июля. Yeah, I hope to find in the summer, end of June or beginning of July will be perfect. And for him, I think he's Muslim, right? So he would not fight around Ramadan, correct? Yeah, exactly. So that's coming up in April. So after that in the summertime. Yeah. Okay. Well, great to meet you, Shavkat. I really appreciate your time. Thank you for staying up for us. And Sayat, man, you've got a freaking factory over there of killers. Unbelievable what you and the whole team are doing. You and Danny Rubenstein, it's incredible. I'm sure he takes all the credit, but we know who's the one finding all this talent. So congratulations to you on teamwork. Yes, teamwork, dreamwork. What you're doing is amazing. It's an unbelievable story. So thank you to you as always. And salam alaikum. Thank you so much, Shavkat, and congratulations and continued success to you. All the best. Thank you, bro. All right. Thank you so much. There he is, Shavkat Rahkmonov, who is one of the top stars in the UFC, wants to fight Michel Pereira next. Sign me up for that. Doesn't want to be compared to Khamzat Chimaev. I don't blame him for that, but this man is going to be a name that we're going to be talking about for quite some time.